Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Europe is facing serious security challenges today, and in order to deal with the situation effectively, Hungarian foreign policy must maintain its sovereignty and assert the national interest despite all external pressures. The Minister of Foreign Affairs, Peter Szijjártó, said this at a hearing of the Parliament's Foreign Affairs Committee. The minister said that Europe is in the worst security situation since the end of the Cold War. War is raging on the continent and in its immediate neighborhood, and this is compounded by the migration crisis, which has been going on for 8 years now. So it is in this security context that the Hungarian foreign policy strategy must succeed, and we have not relinquished one iota of our sovereignty in the past and will not do so in the future. The most important goal and duty of this foreign policy is to guarantee the physical and economic security of the country, he said. The Israeli Defense Forces attacked several parts of the Gaza Strip at the same time yesterday, as local media reported on Monday. According to Palestinian press reports, the IDF conducted airstrikes overnight in several locations in the Gaza Strip, including east of Gaza City and Jabalia, in the northern part of the Strip, in the Nuseirat refugee camp in the middle of the Strip, and in the southern parts of the Strip in Khan Yunis and Deir al-Balah. According to official information, the family of one of the young people taken from the music festival on the 7th of October was informed that Jonathan Samarno had died in Hamas custody. Since the release of most of the women and children who were abducted, 6 other hostages have been reported killed by the Israeli authorities. An IDF spokesman announced that 3 soldiers were killed in fightings in the Gaza Strip on Saturday. Rocket attacks from Gaza continue throughout the day against Israeli communities, mostly evacuated near the border and the towns of Ashkelon and central Israel, with no injuries. Footage leaked to the internet shows Israeli forces demolishing a Hamas court building in the Gaza Strip in a controlled demolition. The building, known as the Palace of Justice in the central Gaza Strip, was seized by troops last month. Overnight mortars were fired from Lebanon at an Israeli army post near Stula, lightly wounding 3 soldiers. During the day, several rockets were fired from Lebanon into the Hardov area, all landing in open areas, and another rocket was directed at the Mishgav area. No injuries were reported. The Israeli army responded with shellings. Belarusian President Alexander Lukashenko met Chinese President Xi Jinping in Beijing on Monday to further strengthen economic ties between the two countries. According to Belarusian state media, Lukashenko is in the Chinese capital for the 2nd time this year on a working visit, where Xi hosted him for a working lunch at the Tiahutsai State Guest House and held a 3-hour meeting. China is willing to further strengthen strategic cooperation and deepen bilateral ties, Xi told his guest. The 2 sides should implement projects such as the China-Belarus Industrial Park and promote further progress in industrial cooperation, he added. Xi also told Lukashenko that both countries should improve cross-border transport facilitation and promote economic and trade initiatives. And finally, for the weather, snowfall is expected in several areas in the evening. Tomorrow will be overcast everywhere, and snowfall is expected to continue. The temperatures will average around -4 to -1 degrees Celsius in the morning and +1 to +5 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Europa stehe heute vor ernsten sicherheitspolitischen Herausforderungen und um die Situation wirksam zu bewältigen, müsste die ungarische Außenpolitik ihre Souveränität bewahren und die nationalen Interessen trotz allen äußeren Drucks durchsetzen, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó bei einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments. Europa befinde sich in der schlimmsten Sicherheitslage seit dem Ende des Kalten Krieges auf dem Kontinent und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft herrsche Krieg. Hinzu komme die seit 8 Jahren andauernde Migrationskrise, so der Minister. In diesem sicherheitspolitischen Kontext muss die ungarische außenpolitische Strategie erfolgreich sein und wir haben in der Vergangenheit kein Jota unserer Souveränität aufgegeben und werden dies auch in Zukunft nicht tun. Das wichtigste Ziel und die wichtigste Aufgabe dieser Außenpolitik ist es, die physische und wirtschaftliche Sicherheit des Landes zu gewährleisten, sagte er.
Die israelischen Verteidigungskräfte haben gestern gleichzeitig mehrere Teile des Gazastreifens angegriffen, wie lokale Medien am Montag berichteten. Palästinensischen Presseberichten zufolge führten die IDF in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Orte im Gazastreifen durch, darunter östlich von Gazastadt und Jabalia im nördlichen Teil des Streifens, im Flüchtlingslager Nuseirat in der Mitte des Streifens und in den südlichen Teilen des Streifens in Han Yunis und Deir al-Balah. Nach offiziellen Angaben wurde die Familie eines der Jugendlichen, die am 7. Oktober vom Musikfestival entführt worden waren, darüber informiert, dass Jonathan Samarno in der Obhut der Hamas gestorben sei. Seit der Freilassung der meisten der entführten Frauen und Kinder wurden 6 weitere Geiseln von den israelischen Behörden als getötet gemeldet. Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte gab bekannt, dass am Samstag 3 Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen getötet wurden. Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf israelische Gemeinden, die zumeist in der Nähe der Grenze evakuiert wurden, sowie auf die Städte Ashkelon und Zentralisrael wurden den ganzen Tag über fortgesetzt, wobei es keine Verletzten gab. Der im Internet zugespieltes Filmmaterial zeigt, wie israelische Streitkräfte ein Gerichtsgebäude der Hamas im Gazastreifen kontrolliert zerstören. Das als Justizpalast bekannte Gebäude im Zentrum des Gazastreifens wurde letzten Monat von Truppen beschlagnahmt. In der Nacht wurde ein israelischer Armeeposten bei Stula mit Mörsergranaten aus dem Libanon beschossen, wobei 3 Soldaten leicht verletzt wurden. Im Laufe des Tages wurden mehrere Raketen aus dem Libanon auf das Gebiet Hardov abgefeuert, die alle auf offenem Gelände landeten, und eine weitere Rakete wurde auf das Gebiet Mishgav gerichtet. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Die israelische Armee antwortete mit Beschuss. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenka traf am Montag in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken. Laut staatlichen belarussischen Medien ist Lukaschenka zum 2. Mal in diesem Jahr zu einem Arbeitsbesuch in der chinesischen Hauptstadt, wo Xi ihn zu einem Arbeitsessen im staatlichen Gästehaus Tiaoshutai empfing und ein 3-stündiges Gespräch führte. China ist bereit, die strategische Zusammenarbeit weiter zu stärken und die bilateralen Beziehungen zu vertiefen, erklärte Xi seinem Gast. Beide Seiten sollten Projekte wie den chinesisch-weißrussischen Industriepark umsetzen und weitere Fortschritte in der industriellen Zusammenarbeit fördern, fügte er hinzu. Xi wies Lukaschenko auch darauf hin, dass beide Länder den grenzüberschreitenden Verkehr verbessern und Wirtschafts- und Handelsinitiativen fördern sollten. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird in einigen Gebieten Schneefall erwartet. Morgen wird es überall bewölkt. Der Schneefall wird voraussichtlich anhalten. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen -4 und -1 Grad am Morgen und zwischen +1 und +5 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. כיום, אירופה ניצבת בפני אתגרים ביטחוניים רציניים, וכדי לנהל את המצב בצורה יעילה, יש צורך לשמור על הריבונות מדינית החוץ ההונגרית ולעמוד על האינטרס הלאומי, למרות כל הלחץ החיצוני, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיאטו בדיון בוועדת החוץ של הפרלמנט. ראש המשרד דיווח כי כיום אירופה נמצאת במצב הביטחוני הגרוע ביותר מאז תום המלחמה הקרה, מלחמה משתוללת ביבשת ובשכנותיה הקרובות, ולכל זאת מצטרף משבר ההגירה שנמשך כבר 8 שנים. לכן, בהקשר ביטחוני זה, יש להפוך את אסטרטגיית מדיניות החוץ ההונגרית להצלחה שלא ויתרנו על ריבונותה בעבר ולא נעשה זאת גם בעתיד. המטרה והחובה החשובה ביותר של מדיניות זו היא להבטיח את הביטחון הפיזי והכלכלי של המדינה, קבע שר החוץ. צה"ל תקף אתמול מספר חלקים ברצועת עזה במקביל, כך דיווחו ביום שני כלי תקשורת מקומיים. על פי דיווחים מהעיתונות הפלסטינית, צה"ל ניהל קרבות מהאוויר במספר נקודות ברצועת עזה בלילה, כולל מזרחית לעיר עזה וג'בליה בצפון הרצועה, במחנה הפליטים נוסריאת במרכז הרצועה, בח'אן יונס ודיר אל בלח. על פי המידע הרשמי, משפחתו של אחד הצעירים שנחטפו מפסטיבל המוזיקה ב7 באוקטובר קיבלה הודעה כי יונתן סמרנו מת בשבי חמאס. מאז שחרור רוב הנשים והילדים החטופים, הרשויות הישראליות דיווחו על רציחת 6 בני ערובה נוספים. דובר צה"ל הודיע כי 3 חיילים נהרגו במהלך הלחימה ברצועת עזה בשבת. התקפות הרקטות מעזה נמשכו לאורך כל היום נגד יישובים ישראלים שפונו ברובם ליד הגבול, וכן אשקלון וערי מרכז ישראל. לא דווח על נפגעים. בצילום של דלפו לאינטרנט, כוחות ישראלים הורסים את בניין בית המשפט של חמאס ברצועת עזה בפיצוץ מבוקר. הבניין המכונה ארמון הצדק, הממוקם בחלק המרכזי של רצועת עזה, נכבש על ידי הכוחות בחודש שעבר.
בלילה נורו מרגמות מלבנון לעבר מוצב של צה"ל ליד סטולה. 3 חיילים נפצעו באורח קל. במהלך היום נורו מלבנון מספר רקטות לעבר אזור הר דוב. כולן נחתו בשטחים פתוחים, וטיל נוסף כוון לעבר אזור משגב עם. לא דווח על נפגעים. צה"ל הגיב בהפגזה. נשיא בלרוס, אלכסנדר לוקשנקו, נפגש ביום שני בבייג'ינג עם נשיא שי ג'ינפינג במטרה לחזק עוד יותר את היחסים הכלכליים בין שתי המדינות. לפי התקשורת הממלכתית הבלרוסית, לוקשנקו נמצא בבירה הסינית בפעם השנייה השנה בביקור עבודה, שם קיבל שיא את אורחו בבית הערכה של הפרלמנט לארוחת צהריים רשמית, והם ערכו פגישה של 3 שעות. סין מוכנה לחזק עוד יותר את שיתוף הפעולה האסטרטגי ולהעמיק את היחסים הבילטרליים, אמר שיא לאורחו. שני הצדדים צריכים ליישם פרויקטים כמו פארק התעשייה סין-בלרוס ולקדם הישגים נוספים בשיתוף פעולה תעשייתי. סי גם אמר ללוקשנקו ששתי המדינות צריכות לשפר את הקלות של תחבורה חוצת גבולות ולקדם יוזמות כלכליות ומסחריות. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב צפוי לרדת שלג במספר מקומות. מחר יהיה מזג אוויר מעונן וקודר בכל רחבי המדינה, ואנחנו עדיין יכולים לצפות לשלג. הטמפרטורות תהיינה בין -4 ל-1 בבוקר, ובין 1 ל-5 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.